In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in tri voluntarii Dei. Auditorium nostrum in nomine Domini. Video Dei omnipotenti, viar Maria Santa Virgine, viar Michael Arcangelo, viar Imanotiste, Sanctis Apostolis Petro Paolo, Nibus Sanctis Abolis Fratres, qui peccavi nimis cogitatione verbo opera. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor viar Mariam Santa Virgine, viar Michael Arcangelum, viar Imanotiste, Sanctis Apostolis Petro Paolo, et Sanctis Abolis Fratres, orare pro mea Domine Dei nostrum. Amen. Initiator vestri omnipotens Deus, nessis peccatis vestris perducat vos vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutiam et missionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias meus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Hasta nobis Domini misericordiam tuam. Domini exaudi rationem meam. Dominus vobiscum. In nomine Iesu omne genuflectator celestium terrestrium et infernorum, quia Dominus factus est obedientus quia mortem mortem crucis. Ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Domine exaudi rationem meam, et quam meus ad te veniam. In nomine Iesu omne genuflectator celestium terrestrium et infernorum, quia Dominus factus est obedientus quia mortem mortem crucis. Ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Oremus. Lectamus genua levate. Praesequesimus omnipotens Deus, qui nostris excessibus incessante affligimur, per unigente Filii Tui passionem liberemur. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex Visae Prophete, ec dici Dominus Deus dicite Filii Sion, ecce Salvator tuus venit, ecce merces eius cum eo. Quis assiste qui venete edom tinctis de vestibus de vostra. Iste formosus in sola sua gradiens in multitudine fortitudinis suae. Ego qui locor justitiam et propugnator sum ad salvandum. Quare ergo rubrum est indumentum tuum et vestimenta tua sicul calcantium in toculari. Toculor calcavi solus et de gentibus non est vir mecum. Calcavi eos in furore meo et conculcavi eos in ira mea. Et aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea, et omnia indumenta mea inquinavi. Dies animationis in core meo annus redemptionis mei venit. Circumspexi non erat exiliatur, quae sivi et non fuit qui adjuvaret, et salvavit mihi brachium meum, et inatio mea ipsa exiliata est mihi. Et conculcavi populus in furore meo, et inebriavi eus in indignatione mea, et detraxi in terram virtutem eorum, miserationem Domine recordabor, laudum Domini super omnibus, quae redidit nobis Dominus Deus noster. Ne avertis faciem tuum opero tuo, quoniam tribulor velociter exardi me, salvo me fac Deus, quoniam introverunt aqueusque ad anima meam, infixus sum in lima profunde, et non est substantia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire voluisti, ut inimici a nobis expelleres potestatem, concedi nobis a familiis tuis, ut resurrectionis gratiam consequamur. Deus, qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum populum tuum a te revertentem propitius respice, ut dum tibi devotus exitit erocundie tue flagella abeo clementera movias. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex Visae Prophete. In diebus iris dixit Isaias, Domine, quis credit audi tui nostro, et brachium Domini cui revelatum est. Et ascendet sicur virgutum coram eo, et sicur radix de terra sitienti, non est species ei, neque decor, invidimus eam et non erat aspectus, et desiderabimus eum. Despectum et novissimum virorum dolorum, et scientem infirmitatem, et quasi absconditus voltus eius, et despectus undi nec reputabis eum. Veri languores nostros ipsi tulit, et dolores nostros ipsi portabit. Et non nos putabimus eum quasi leprosum et percusum ad Deo et humiliatum. Ipse autem honoratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra. Disciplina pacis nostrae super eum et livore eius sanatis sumus. Omnes nos quasi oves erabimus, unus quisque in viam sum declinabit. Et posuit Deus in eo iniquitatem omnium nostrum. Laudus est qui ipse voluit et non apparuit ossum, sigur ovis ad uccisionem ducetur, et quasi agnus coram tondente se ad mutescet, et non appariet ossum. De angustia de judicio sublatus est generationem eius quis enerabit. Qui abscissus est de terra viventium propter scelus populi mei percussi eum. Et dabit impios pro sepultura, et divitem pro morte sua. Eo quod iniquitatem non fecerit, neque dolus fuerit in oris eius. Et Dominus voluit conterere eum infirmitatem. Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longevum et voluntas Domini in manu eius diligetur. Pro eo quod laborabit anima eius videbit et saturabitur, in scientia sua justificabit ipse justus servus meus multos, et iniquitates eorum ipse portabit. Ideo dispersiam ei prolimos et fortium dividet spolia pro eo quod tradidit in mortem animam suam, et cum sceleratis reputatus est, ipse peccata mortorum tulit, et pro transgressoribus rogabit.
Domine exaggerazione mea quam mea salte veniat mea verdis faciem tuum ame in qualcunque die tribulor inclina ad me arum tuum. In qualcunque die invocavero te, velociter exaudi me. Quia deficiunt sigur fumes dies mei, et ossa mea sigur in frixorio confixas sum. Recussus sum et sigur venum et aruit por meum, qui oblitus sum anducare panem meum. Tu exorgens Domine misereveris Sion, quia venit tempus miserendi eius. Passio Domini nostri, Iesu Christi, secundum Lucam. In illo tempore versus Iesus ibat secundum consuetudinem in Monte Olivarum, securi sudavim illum et discipuli, et cum venisse ad locum dixi dilis, orati ne entretis in tentationem. Et ipsi avulsus est ab eis quantum iactus est lapidis, et positis genibus arabat dicens, Pater si vis transfer calicem istum amen, verum tamen non mea voluntas sed tua fiat. Apparuit autem ille angelus de cielo confortans eum, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est suro eius sicut gute sanguinis decorrentis in terra, et cum surrexisset ab oratione et venisset ad discipulos suos, invenit eius dormientes per justitia. Et ai dilis, quid dormitis, surgite orate, ne intritis in tentationem. Ad hoc eloquente ecce turba, et qui vocabatur Judas, unus de duodecim, andecidebant eius, et approprim qua vid Iesus, ut oscularetur eum. Iesus autem dixit illi, Iuda osculo filium hominis stratis, videntes autem qui circa ipsum erant, quod futurum erat dixerunt ei, Domine, si percutimus in gladio, et percusit unus ex illis servum principis sacerdotum, et amputabit auriculam eius dexteram. Respondens autem Iesus ait, sinite usque uc, et cum tedigisset auriculam eius sanabit eum. Dixit autem Iesus ad eius, qui venerant ad se, principes sacerdotum magistratus templi et seniores, quasi a latronum existis cum gladius et gustibus. Cum quotidie vobiscum fuorum in templo, non extendistis manus in me, sed ec est ora vestra et potestas tenebrarum. Comprehendentes autem eum luxerunt ad domum principis sacerdotum. Petrus vero sequebatur a longe. Accensor autem igne in medio atri, et circumsedendibus illis erat Petrus in medio eorum. Quem convenisset ancilla quedam sedentem ad lumen, et eum fuisset intuita, dixit, et cum illo erat. Ad illi negavit eum dicens, mulier non nobit illum. Et pospositum alius videns eum dixit, et tu de illis es. Petrus vero ait, o homo non sum. Et intervallo facto quasi ore unius, alius quidam affirmava dicens, vere et cum illo erat. Name Galileus est. Et ait Petrus homo nescio quid dicis. Et continuo ad hoc illo loquente cantavit Gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum. Et recordatus est Petrus verbi Domini sicut et dixerat, quia Pius quam Gallus cantet terram me negavis. Et egressus foras Petrus verbet amare. Et vidique tenebat illum illudebat eid cadentes, et velaverunt eum et percutiebant faciem eius, et interrogabant eum dicentes, profetisa quis est qui te percusit. Et alia multa blasphemantes dicebant in eum. Et ut factus est dies convenerunt seniores plebis et principes sacerdotum et scribe et duxerunt illum in concilium sum dicentes, si tu es Christus dig nobis. Et ai dilis, si vobis dixero, non credidis mihi, si autem et interrogavero, non respondebitis mihi, neque limitetis. Ex hoc autem erit filius hominis sedens ad extris virtutis Dei. Dixerunt autem omnes, tu ergo est filius Dei, qui ai vos dicitis, quia ego sum. Ad illi dixerunt, quid ad hoc desideramus testimonium, ipsi enim audivimus de ore eius. Et surgens omnis multitudo eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem illum accusare dicentes, hoc invenimus supertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dare Caesare, et dicentem se Christum regem esse. Pilatus autem interrogabit eum dicens, tu es rex Judeorum, ad id respondens ait, tu dicis. Aid autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas, nicol invenio causae in hoc homine.
ad ili in ballascebant dicentes, commovet populum docens per universum Judeam, incipiens a Galilea, usque uc. Pilatus adem aliens Galileam interrogavit si homos Galileus esse. Et ut coniobit quod de Herodis potestate esse remisit eam ad Herodem, qui et ipse Hierosolimis erat illis diebus. Herodes adem viso Iesu gavisus est valde. Erat enim cupiens ex moto tempore videre eum, eo quod erat morta de eo, et speravant sinum aliquod videre ab eo fieri. Interrogabat autem eum multis sermonibus. Ad ipse nicel illi respondebant. Stabant autem principes sacerdotem et scribe constanter accusantes eum. Sprevitatum illum Herodes cum exercitus suo, et elucid indutum veste alba, et remisit ad Pilatum. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die, nam antia inimici erant ad indicem. Pilatus autem convocatis principus sacerdotum et magistratibus et plebe dixit ad illos, obtulistis mihi unc hominem quasi advertentem populum, et ecce ego coram probis interrogans, nullam causam inveni in homine isto ex is, in quibus eum accusatis. Sed neque Herodes nam remissi vos ad illum, et ecce nihil dignum morte actum est ei. Emendatum ergo illum dimitam. Necessiatum habebant dimittere eis per diem festum unum. Exclamavit autem Simon universa turba dicens, tolle unc et dimite nobis parabam. Qui erat propria seditionem quandam factum incivitate, et homicidium Iesus in carcerem. Iterum autem Pilatus locutus est ad eius volens dimittere Iesum. Ad illis clamabans dicentes, crucifige eum. Ille autem tertio dixit ad illos, quid enim male fecibiste, nullum causam mortis invenio in eo, corripiam ergo illum et dimitam. Ad illi instabant vocibus manis postulantes ut crucifigeretur, et in ballascebant voces eorum. Et Pilatus adducavit fieri petitionem eorum. Dimisit autem illis eum qui propter homicidium et seditionem Iesus fuerat in carcerem quem petebant. Iesum vero tradidit voluntate eorum. Et cum ducerunt eum apprehenderunt Simonem quemdam Cyrenensem venientem de villa, et imposuerunt illi crucem portare post Iesum. Sequibatur autem illa multa turba populi et mulierum, quae plangebat et lamentabantur eum. Conversus autem ad illas Iesus dixit, Fili Jerusalem noite fere super me, sed super vos ipsas flete, et super filios vestros. Quoniam ecce venient dies in quibus dicent, viati steriles et ventres, quae non genuerunt, et ubera quae non lactaverunt. Tunc incipient dicere montibus, cadite super nos et colibus operite nos, quia si in viridi ligno ec faciunt, in arido quid fiat. Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo ut interficerentur. Et vos convenerunt in locum qui vocatur cavalli ibi crucifixerunt eum. Et latrones unum ad dextris et altrum ad sinistris. Iesus adem dicebat, Pater dimite illis, non enim sciunt quod faciunt. Dividentes vero vestimenta eius miserunt sortens. Et stabat populus spectans et diridebant eum principes cum eis dicentes, alio salvos fecit, se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus. Illudebant autem ei et milites accedentes, et acetum offerentes ei et dicentes, si tu est rex Iudiorum salvum te far. Erat autem et superscriptio scripta super eum literis Graecis et Latinis et Hebraecis. Hic est rex Iudiorum. Unus autem Deis qui pendebant latronibus blasphemabat eum dicens, si tu est Christus, a salvum factum et ipsum et nos. Respondens autem alter increpabat eum dicens, neque tu times Deum quod in eadem damnatione est, et nos quidem iuste nam digna factis recipimus. Hic vero nicel male gessi. Et dicebat ad Iesum, Domine, memento mei conveneris in regnum tuum. Et dixit ille Iesus, amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso. Erat autem vere ora sexta, et tenebrae facte sunt in universum terram, usque in oram nonam. Et obscuratus est sol, et velum templi scisum est medium. Et clamans voce magna Iesus ait, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Et ec dicens expiravit.
Videns adventurior quod factum quorac glorificavit Deum dicens, veric homo iustus erat. Et omnis turba eorum qui simula aderant ad spectaculum istur et videbant, quae fiebant persecutientes pectora sua revertebantur. Stabant autem omnes noti eius allonge, et mulieres quae secuti eum erant a Galilea, ec videntes. Et ecipit nomine Iosef, qui erat decurio, vir bonus et justus, hic non consenserat et considio ad actibus eorum. Abarnitea civitate Iudae, qui expectabant et ipse regnum Dei. Hic accessit ad Pilatum et petsit corpus Iesu, et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus fuera. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Domine exaudio rationem meam et clamor meus ad te perveniat, ne verdis faciem tuam. Amen. Orate fratres. Suscilia Dei sacrificium demontis tui salvarum et gloriam sui, alteratum populi nostrum, intercessi ecclesiae sui sancte. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum coda. Habemus Domino. Gratias egamus Domino Deo nostro. Digne me iustum est. Regnum et iustum est secum in salutare nostri bisembrat vique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens et Deus. Qui salutum humanae generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors orebatur, inde vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno coque vinceretur, per Christum Domine nostrum. Per quam maestatem tuum laudantia adora dominationem suum potestates. Celi celum que vedutis actiare seraphim,
soce exultatione concedeva. Vivus et nostras voces, ut in medias deprecamus, supplici confessione dicent. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, donis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus monetia divina institutione formati oremus dicere. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et in nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei gloris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei gloris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei gloris peccata mundi, nobis pace. Doni ansimus. Doni ansimus. Doni ansimus. Confidiam intenti beati Maria Virgini, beati Michele Angelo, beati Baptiste, Sanctus Pastor Petro Paolo, Sanctus Sanctus Mater, Beata Spiritus Sanctus, mea culpa, noma culpa. Reco beati Maria Virgini, beati Michele Angelo, beati Baptiste, Sanctus Pastor Petro Paolo, Sanctus Sanctus Mater, ora pro nobis Deo nostrum.
Misioare vestri omnipotens Deus, missis peccatis vestris peducat vos vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Domini non sum dignus ut interest tectum meum, sed tanum dic verbo et sinabit anima mea. Domini non sum dignus ut interest tectum meum, sed tanum dic verbo et sinabit anima mea. Domini non sum dignus ut interest tectum meum, sed tanum dic verbo et sinabit anima mea.
Ordo meum completo temporabam, quia elevans avesisti me, ego sicut finem arui, tuatum Domine in aeternam permanens, tu exorgens misereberis Sion, quia venit tempus miserendi eius. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Laude sensibus nostris omnipotens Deus ut per temporalem fini tui mortem, qua mysteria veneranda testantur, vidam te nobis dedisse et perpetuam confidamus. Exaudi nos Domine salutaris noster, populum tuum abire cundie, tuae terroribus liberum, et misericordiae tuae fac fragitate securum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliati capita vestra Deo. Respice quaesimus Domine super familiam tuam, pro quod Dominus noster Iesus Christus non dubitabit manibus trare nocentium et crucis subire tormentum. Qui tecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat ut Deum, et Deus erat verbum. Hoc in principio apud Deum, omnipotens factus, et ipso factum est nihil factum est. In ipso vita erat, et vita erat in lux in tenebris luce, et tenebra in apprehendem. Quid homo misus ad Deo quinam et Ioannes ecedit in testimonium, et testimonium veribrat de lumine, et omnes credat per illam. Non erat lux et testimonium veribrat de lumine. Lux verque illuminat omnem omnivenetum et mundum, in mundo erat spixum pagus estimus et non coniovi. In propria venida sui et non ceperum. Opera per meum de expostanum Deus Dei fieri, iis quicardit nomine eus conexionibus, neque ex modificaris, neque ex modificaris ex Deo natisum. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eus gloriam quasi unigenti et Patri plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope. Thee do we cry, poor banished children of Eve. Thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, Holy Mother of God. Now we pray for Christ. Let us pray. O God, our refuge and our strength, look down with favor upon thy people who cry to thee. Through the intercession of the glorious and immaculate Virgin Mary, Mother of God, blessed Joseph, her spouse, thy blessed apostles, Peter and Paul, and of all the saints, do thou mercifully and graciously hear the prayers which we pour forth for the conversion of sinners, and for the freedom and exaltation of Holy Mother Church, through the same Christ our Lord. Saint Michael the Archangel, defend us in battle, we have protection against the malice and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly hosts, with divine power, cast into hell Satan and all evil spirits, and draw about the world seek the ruin of souls. Most High God of Jesus, Have mercy on us. Most High God of Jesus, Have mercy on us. Most High God of Jesus.